So we are going to discuss about Azure Cloud. Okay. So in this training, we are going to discuss about Azure Cloud. Okay. So let's highlight it. Okay. So before getting into Azure Cloud, learning the services, what are the services provided by Azure Cloud? Let's understand what is cloud computing. Okay, what problem does Azure Cloud solves? Okay, let's understand what problem does Azure Cloud solves. So let's discuss this. Okay, first of all, let's discuss this, like what problem does Azure Cloud solves. Then let's get into the Azure services. Okay, fine. To understand what problem does Azure Cloud solve, not only Azure Cloud, uh, we have various cloud platforms like AWS, Azure, GCP, Alibaba, IBM, etc., etc. But we are just going to learn about Azure Cloud. Let's understand what problem is solved by these cloud platforms. If I say the cloud platforms, what problem solve? Okay, let's consider a small story. Okay, let's consider you have an idea. Okay, consider you have an idea. Okay, let's assume. Okay, let's assume the person called Prem. Okay, let's consider a person called Prem. So Prem has an idea. Okay, so let's consider in this name. We can consider your name. In own name, we consider particular. Let's consider Prem. So Prem has an idea. Okay, he has an idea. Okay, என்ன ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு e-commerce application ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு you have an idea. Okay, let's consider Prem as an idea like a e-commerce application. Okay, ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு e-commerce application ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காரு. What I done is he just make this idea into application. Okay, அப்போ அந்த ஐடியா வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணணும். So what he done, he just develop his idea into application website. Okay, web app. Okay, he just convert his idea into a web app. Okay, fine. So upon the what he done, he just developed using program. Developed. Okay, just reduce the font size. Yeah. He just developed this program. Okay, end of the day, he'll be developing some program like using some Java languages, okay, or Python languages. He just developed the code. After developing code, he just got his web app. Okay, fine. So our idea was the website I convert. He just converted to website by developing it. Now, what is my question is to run this. Okay, to run this website. End of the day, the developer a website only you have to run. Am I right? Run panna. To run this website, what you need? You need a machine. Am I right? Am I right or not? For a machine, in the web app, run பண்றதுக்கு you need a machine. Okay, like you need a physical devices like RAM. Okay, you need a physical devices like hardware. Okay, hardware devices like RAM, CPU, hard disk. Okay, like this, you need a physical hardware. Okay, top of this physical hardware, you'll be installing your OS. You'll be installing your OS. Okay, you'll be installing OS, and top of OS, you'll be running his web app. Okay, fine. Upon the as a developer, every developer needs laptop. Okay, so in the web app, the laptop develop. Okay, they'll be developing in the laptop. Okay, laptop the program develop. Good. Okay, using their personal laptop, they'll be developing this program, web app program. Okay, e-commerce application. You've got many e-commerce application development. My doubt is whether this web app can be accessed by everyone. For example, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க உங்களோட வெப் ஆப் பார்க்கணும், லைக் உங்க இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா from your laptop they can access. No, உங்க லேப்டாப் நீங்க மட்டும் தான் access பண்ண முடியும். அப்போ இந்த வெப் ஆப்பை
உங்க லேப்டாப்ல நீங்க ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்த்துட்டீங்க. உங்க லேப்டாப்ல இந்த வெப் ஆப்பை ரன் பண்ணி as a developer you just develop this web app in your laptop and you just run this okay, and you just run this web app in your laptop and you just see your output. Okay, output பார்த்துட்டீங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே உங்க வெப் ஆப் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா what you do, you can share your code. Okay, இந்த வெப் ஆப் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, you will be developing a program. You can share that program. You can share that program to everyone. Okay. So what is my doubt is whether your customers will have this knowledge of this program. எப்படி இந்த ப்ரோக்ராமை செட் பண்ணி அதெல்லாம் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குமா? கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், ஜஸ்ட் ப்ரௌசரில் போய் flipkart.com டைப் பண்ணுவீங்க, flipkart.in டைப் பண்ணுவீங்க, வில் பி ஜஸ்ட் கோ டு த ஃப்ளிப்கார்ட் பேஜ், வில் பி டூயிங் த ஷாப்பிங், தட்ஸ் ஆல். இல்லை Amazon.in போவீங்க, வில் பி டூயிங் த ஷாப்பிங், தட்ஸ் ஆல். லைக் உங்கள்கிட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அதை ரன் பண்ணி எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு நம்ம அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். கரெக்டாக ஜஸ்ட் URL போட்டிங்கன்னா எல் பி விசிட்டிங் தி சைட், எல் பி டூயிங் த ஷாப்பிங். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு, அப்போ வந்து someone want to help me to deliver this web app. For example, யாராச்சும் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறாங்க, எனக்கு வெப்சைட் வேணும் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.flipkart.com டைப் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் என்னோட லேப்டாப் வரணும். அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து என்னோட கோட் எடுத்துட்டு போயிட்டு it should deliver to that particular person. அந்த கோட் ப்ரௌசர்ல ரன் ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட். Who will help you? For example, if you go to restaurant, என்ன பண்ணுவீங்க? You'll be ordering for food, கரெக்டா? Like you're ordering for biryani. டைரக்டா நீங்க வந்து செஃப் கிட்ட போய் ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, கிடையாது. நடுவில் சர்வெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பார், ஒரு சர்வெண்ட் என்ன பண்ணுவாரு, வாட் யூ நீட் அப்படின்னு கேட்பாரு. நீங்க என்ன சொல்லுங்க, ஐ நீட் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்போ அந்த சர்வெண்ட் என்ன பண்ணுவார், இந்த ரெக்வஸ்ட் எடுத்து போயிட்டு செஃப்ட்டு கொடுத்து பிரியாணி மேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த சர்வெண்ட் உங்களுக்கு டெலிவரி இருக்கும், கரெக்டா? அதே மாதிரி வாட் யூ ஹேவ் டு டு, someone want to help us to take this program and deliver this program. Why? Because உங்க லேப்டாப்ல உங்களோட பர்சனல் ஃபைல்ஸ் இருக்கலாம், பர்சனல் டேட்டாஸ் இருக்கலாம். பட் எனக்கு என்ன வேணும், இந்த வெப் ஆப் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஐ வில் டு, ஐ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் திஸ் லேப்டாப் இன்டு வெப் சர்வர். I'll be converting this laptop into web server. Got it? I'll be converting this laptop into web server. So the server name, okay. First is server name, okay. I'll be converting this laptop to web server. Like industry, in market, we have a lot of web server software. So web server is software, not hardware. Clear? Web server is software, it's not hardware. So web server software என்ன பண்ணணும்னா, like we have Apache, Nginx, we have a lot of web server software. And the web server software, sir, I'll be installing in your laptop. Okay, உங்க லேப்டாப்ல இந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் டைரக்டரி ஃபோல்டர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள உங்க வெப் ஆப் கோட வச்சிருக்கேன். I'll be inserting your web app code. I'll be deploying your web app code. Okay, I'll be deploying your web app code. இப்போ யாரா ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க, என்னோட வெப்சைட் வேணும்னு யாரா ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த லேப்டாப் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு வெப் சர்வர். ஏன்னா அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றோம். இப்போ லேப்டாப்ல இருந்து வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. We can do this. Okay, இப்போ யாராச்சும் எனக்கு ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க, okay, anyone is requesting code for me அப்படின்னா flipkart.com னா இந்த ரெக்வெஸ்ட் வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் வந்து will handle that request and it will take the code and it will give code to the particular person. அது ப்ரௌசர்ல இருந்து அவர் ஆக்சஸ் பண்ணாரு. ப்ரௌசர்ல உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜின் இருக்கும், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின். அந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் வந்து இந்த கோடை ரன் பண்ணி show the output. Clear? This is the process. But what's the drawback? Okay, this is what it happens. We'll be doing this project. Okay, the project நம்ம பண்ணுவோம். But what is the drawback is whether you can run your web app code in your laptop for 24/7. See, இப்போ வந்து நீங்க நைட் கூட ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க, நைட் ஒரு 1 o'clock நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணலாம், ஆர்டர் பண்ணலாம். We can order anything, any products. 4 o'clock you can shopping, like early morning 4 o'clock கூட நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணலாம். இப்போ கூட நான் ஷாப்பிங் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ 24/7 ஃப்ளிப்கார்ட் வெப்சைட் அவைலபிள் இருக்கு. பட் உங்க லேப்டாப்ல அந்த வெப் ஆப்பை நீங்க 24/7 whether it's possible to run, just think about it. Whether it is possible to run your web app 24/7 in your laptop, whether it will withstand the capacity? No. All right, it will not withstand the capacity. For example, நான் உங்களுக்கு வந்து
ஒரு ball throw பண்றேன், you just standing, I'm just throwing one ball, நீங்க அந்த one ball catch பண்ணு, அப்போ உங்க கெப்பாசிட்டி தெரியும், okay என்னால ஒரு ball catch பண்ண முடியும். I'm just throwing two balls, I'm just throwing two balls, you try to catch, you just catched, okay you have a capacity. If I try to throw like 20 to 40 or 50 balls at a time, whether you can catch it, whether it's your capacity, no. உங்களோட capacity தெரியும், என்னால ஒரு 40 to 50 balls at a time catch பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு you will be still idle, நீங்க போய் உட்கார்ந்துருப்பீங்க. எப்போ நான் வந்து 1 or 2 balls throw பண்ணா திரும்பி வந்து கேட்ச் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி தான் ரெக்வஸ்ட் நிறைய வந்துச்சு அப்படின்னா your web server cannot handle the request. Why? Because see உங்க லேப்டாப்ங்கிறது personal thing, right? Personal laptop, personal PC, okay? So அதுல வந்து configuration, RAM, CPU, storage இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு because it's for personal usage. Okay, அப்போ வந்து ஒரு லேப்டாப் வந்து வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணலாம், but that's not a problem. But நிறைய ரெக்வஸ்ட் அதால அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. செகண்ட், 24/7 அதை ரன் பண்ணும். எப்போலாம் யாரும் வந்து லேப்டாப்பை 24/7 ரன் பண்ண முடியாது. நீங்க பவர் ஓன்லேயே 24/7 ரன் பண்ண முடியாது. இட் வில் கிராஷ் பிகாஸ் அதோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ கிடையாது. ஸோ ஒன்லி வாட் வி டூ, வி கோ ஃபார் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஹை லெவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, வி கோ ஃபார் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி ஹேவ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, okay, we'll go for supercomputers, okay, high level computers. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், it will have high configuration. இது வந்து high configuration இருக்கும், okay, it will have a high configuration, like it will have more RAM, more CPU, more storage இருக்கும், okay. So what is my doubt is, அப்போ வந்து உங்க லேப்டாப்பை நீங்க வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா it will not be perfect solution, because நான் சொன்ன 24/7 உங்க லேப்டாப் ரன் பண்ண முடியாது. பவர் ஒன்லி வச்சு கூடாது, இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது 24/7. ஸோ யூ கோ ஃபார் திஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஓகே. அப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, அப்போ இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வருதா, உங்க வெப் ஆப் ரன் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, வெப் ஆப்பா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அந்த வெப் ஆப்பை ரன் பண்றது யூ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். ஹவ் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம், ஓகே. ஸோ வாட் பிரேம் யூ இஸ், வாட் இஸ் டஸ் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கிரியேட் அ ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஓகே, யூ கிரியேட் அ ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். Okay, what is IT infra? For example, நீங்க வந்து ஒரு you're starting a college. அப்போ what is college infrastructure? உங்களோட காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு கேட்க சொல்றீங்க. உங்க காலேஜ்ல டேபிள்ஸ், சேர்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது எல்லாம் இவங்க எல்லாமே யாரு, ரிசோர்சஸ். இவங்க எல்லாமே டீச்சருங்கிற ரிசோர்ஸ், கரெக்டா, அவங்க டீச் பண்றாங்க, அவங்க ஒரு வேலை பார்க்குற ரிசோர்ஸ். சேருங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், ஏன்னா சேர் வந்து உட்காரத்துக்கு யூஸ் ஆகுது. டேபிளுங்கிறது ரிசோர்ஸ், எழுதுறதுக்கு வச்சு எழுதுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, எல்லாமே ஒரு ரிசோர்ஸ் தான். இந்த எல்லா ரிசோர்ஸ், அப்போ இந்த காலேஜுக்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸ் சேர்ந்தாதான் ஒரு காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட், ஸ்பூன், டேபிள், செஃப், அது எல்லாமே அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாதான் இட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இதெல்லாம் இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் இருந்தா இட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்டாரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு நீட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லைக் சர்வர்ஸ், வெப் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர். அப்போ வெப் சர்வர் ஒரு ரிசோர்ஸ் சொல்லி, ஏன்னா அது ஒரு டாஸ்க் பண்ணுது. டேட்டாபேஸ் சர்வர் ஒரு ரிசோர்ஸ், அது ஒரு டாஸ்க் பண்ணுது. நெட்வொர்க்கிங் ஒரு ரிசோர்ஸ், அது ஒரு டாஸ்க் பண்ணுது. லைக் இட் ஹேவ் சம் ஒர்க். செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐடி ரிசோர்சஸ், கலெக்ஷன் ஆஃப் IT resources called IT infrastructure. புரியுதா? அப்போ இந்த நெட்வொர்க், சர்வர்ஸ், எக்ஸெட்ரா இதெல்லாமே ரிசோர்ஸ். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ரிசோர்ஸ் கால்ட் IT infrastructure. ஸோ வாட் பிரேம் இஸ் பிளானிங், இஸ் பிளானிங் டு பில்ட் IT infrastructure. ஸோ வாட் இஸ், அப்போ வந்து டெடிகேட்டட் ஸ்பேஸ் வேணுமா, ஒரு லேண்ட். வாட் யூ கேன் டு, பிரேம் கேன் டேக் ஃபார் ரெண்ட்டுக்கு ஒரு லேண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆல்வேஸ் வாட் யூ கேன் டு, யூ கேன் பை அ நியூ லேண்ட். ஓகே ஃபைன். தென் யூ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் அ ஒர்க் ஸ்பேஸ், ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல வாட் யூ டு இஸ் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டிங். கரெக்டா, அந்த லேண்ட் வந்து ரெண்டுக்கு எடுத்தாலும் இல்ல பை பண்ணாலும் இட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் சர்வர்ஸ். ஓகே, he just bought a super computer வாங்கியிருக்காரு, lakhs and lakhs ஆகும். So he just invest on it and he just convert this
சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் into வெப் சர்வர். எப்படி வெப் சர்வர் கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ சொல்றேன். வெப் சர்வரை கன்வெர்ட் பண்ணி அவரோட கோடை அவரோட வெப் ஆப் கூட இதில் ரன் பண்ணுறேன். சரி, சர்வர் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? யூனிட் நெட்ஒர்க், அப்போ அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே. யூனிட் நெட்ஒர்க், அப்போ நெட்ஒர்க்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு நெட்ஒர்க். அதே மாதிரி சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், ஃபுல் ஆஃப் ஏசி. கரெக்டாக, ஏன்னா சர்வர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, லைக் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக, ஏன்னா 24/7 ரன் பண்ணுறதுனால இட் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஹீட். ஃபார் கூலிங் சிஸ்டம் தே ஹேவ் ஏர் கண்டிஷனர் ஏசி, ஃபுல்லாக ஏசியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஏர் கண்டிஷனர் தான் இருக்கும். ஸோ அதுவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, தென் டேட்டாபேஸ் சர்வர். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே உங்களுக்கே தெரியும், ஃப்ளிப்கார்ட் போறீங்க, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்போ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்கள் யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த டேட்டாஸ்லாம் எண்ட் ஆஃப் டே எங்கே போய் சேவ் ஆகும்? இல்லையா, ஃப்ளிப்கார்ட் டேட்டாபேஸ். ஸோ இ ஆல்சோ இன்வெஸ்ட் ஆன் தி டேட்டாபேஸ் சர்வர். ஸோ டேட்டாபேஸ் சர்வர்னால சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி டிபி 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 இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். டேட்டாபேஸ் இன்ஜின், டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் என்னென்ன இன்ஜின் இருக்கு? We have MySQL, Postgres, MongoDB. இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் இன்ஜினை இன்ஸ்டால் பண்ணா இட் கன்வெர்ட் இன்டு டேட்டாபேஸ் சர்வர். ஸோ அப்போ எல்லா டேட்டாஸும் இதில் ஸ்டோர் ஆகும். இது மட்டும் போதும். செக்யூரிட்டி, என்னோட இந்த சர்வர்ஸ்க்கு செக்யூரிட்டி வேணும்ல, பிகாஸ் செக்யூரிட்டி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் டேட்டாஸ்லாம் இந்த டிபியில் தான் இருக்கு. லைக் டேட்டாஸ் லைக் ஃபோன் நம்பர், பாஸ்வேர்ட், இமெயில் ஐடி, அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஷாப்பிங் டீடைல்ஸ், ஆர்டர் டீடைல்ஸ், இன்ஃபேக்ட் யுவர் கார்ட் டீடைல்ஸ். நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது உங்கள் கார்ட் டீடைல்ஸ் கேட்கும். கேன் ஐ சேவ், லைக் உங்கள் கார்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில், கேன் ஐ சேவ் கார்ட் டீடைல்ஸ், யுவர் சிவி அண்ட் அக்கௌண்ட் கார்டு நம்பர் சேவ் பண்ணிக்கலாம். வாய், நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி கார்டு நம்பர் என்டர் பண்ணதால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டேட்டா பேஸ் வச்சிடும். அப்போ அது நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கார்டு நம்பரும் உங்கள் சிவி நம்பரும் இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் டிபி. கரெக்டா? அப்போ ப்ராப்பரான செக்யூரிட்டி அந்த டிபிக்கு இல்லை அப்படின்னா anyone can come and just hack my data, my customer data. அப்போ உங்களோட கார்டு டீடைல்ஸ், சிவி நம்பர்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, வெளில எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ரைட்? ஏன்னா they can easily take the money from the account. Maybe you can say OTP கேட்கும். End of day it will be OTP கொடுத்தாதான் transaction கேட்கலாம். But in most of the international transaction OTP கேட்காது. ஸோ அது மாதிரி கூட they can misuse your card details. ஸோ அப்போ we have to provide more security for your database and server. அப்போ வந்து you need a network, like security devices. You need a security devices like firewall. இது மாதிரி நிறைய security devices you have to invest. Okay, fine. So security, you have to invest on security. Okay, security. Okay. So இதெல்லாமே ரிசோர்ஸ். அப்போ வெப் சர்வர் ரிசோர்ஸ், நெட்வொர்க் ரிசோர்ஸ், டிபி சர்வர், டிபி இன்ஜின் ரிசோர்ஸ், செக்யூரிட்டி ரிசோர்ஸ். இது இந்த எல்லா ஐடி ரிசோர்ஸ், பிகாஸ் இதெல்லாம் ஐடி ரிசோர்ஸ் சொல்லுவாங்க. கலெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஐடி ரிசோர்ஸஸ் கால்ட் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்டட் இஸ் பிஸ்னஸ். ஓகே, பிரேம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இஸ் பிஸ்னஸ். அவர் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் கஸ்டமர்ஸ், எண்ட் யூசர்ஸ் அவர் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றாங்க. இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் on-premises. This is called as on-premises. Note the word on-premises. On-premises. Okay, on-premises. ஏன் இது on-premises சொல்றோம்னா, நீங்களே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி, நீங்களே பை யோர் செல்ஃப் நீங்களே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி நீங்களே மேனேஜ் பண்ண போறீங்கன்னா தட்ஸ் கால்ட் on-premises. நீங்களே மேனேஜ் பண்ண போறீங்கன்னா வாட் இஸ் தட் மீன்? சரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. நாளைக்கு இந்த சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா who will manage? Anyone? இந்த வெப் சர்வர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா who will manage? You have to manage. நெட்வொர்க் ப்ராப்பரா இல்லை, மிஸ்கான்ஃபிகர் ஆயிட்டுனா you have to manage. செக்யூரிட்டி ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல, மிஸ்கான்ஃபிகர் இல்லை, அப்டேட் பண்ண பேட்ச் அப்டேட் பண்ணோம்னா you have to manage. So end of day, on-premises means you will create the infrastructure. If you manage the infrastructure, if you create and if you manage the infrastructure, that's called on-premises. So if in the on-premises model, okay, this is called on-premises model. இப்போ இந்த on-premises மாடல்ல என்ன drawback அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, பிக் பில்லியன் டேஸ். உங்களுக்கு வந்து நார்மலா தெரியும், வில் பி கெட்டிங் பிக் பில்லியன் டேஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. ஸோ அப்போ வந்து பிரேமும் வந்து பிக் பில்லியன் டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. இப்போ நார்மல் டேஸோட பிக் பில்லியன் டேஸ்ல வில் பி ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் டிராஃபிக். ரைட் ஆர் ராங்? நார்மல் டேஸோட பிக் பில்லியன் டேஸ்ல உங்களுக்கு டிராஃபிக் வந்து அதிகமாகும். ரைட்? ஓகே, நார்மல் டேஸ்ல பிக் பில்லியன் டேஸ்ல உங்களுக்கு டிராஃபிக் வந்து அதிகமா இருக்கும். அப்போ இந்த வெப் சர்வர் வந்து இட் வில் ஹேண்டில் அரௌண்ட் 1000 ரெக்வெஸ்ட் அட் a time.
Okay, in the web server, it will handle the request for 1,000 requests at a time. What is my doubt is, okay, what is my doubt is, big billion day, உங்களுக்கே தெரியும், normal days, big billion days, you'll be getting lot of requests. Am I right? Normal day, big billion day, you'll be getting lot of requests because you give a high discounts. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் high discount நீங்க கொடுப்பீங்க, discounts நிறைய இருக்கும். So நிறைய customers வருவாங்க. Whether this server will handle it, அப்ப கண்டிப்பா பிரேம் தெரியும், இது வந்து இதால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, இதால 1000 request ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அப்ப நார்மல் டேஸ்லயே நமக்கு 1000 ரெக்வஸ்ட்க்கு ஒரு 800 to 700 ரெக்வஸ்ட் வராங்க நார்மல் டேஸ்லயே. அப்ப பிக் பில்லியன் டேல நிறைய பேர் வருவாங்க. So what Prem have to do? You have to invest on another web server. Am I right? Right? You have to invest on another web server. You have to invest on another web server and you have to run the same web app. சரி, அப்போ வந்து பிக் பில்லியன் டே வந்துருச்சு, ரெக்வஸ்ட் அப்ப இங்கேயும் வருது. குட். ரெண்டுக்குமே ரெக்வஸ்ட் லோட் பேலன்சர் யூசிங் லோட் பேலன்சர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ அந்த லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லோட் பேலன்சர், ஓகே, இந்த லோட் பேலன்சர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, லோட் பேலன்சருங்கிறது நம்ம பேரண்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகே, லோட் பேலன்சர் நம்ம பேரண்ட்ஸ் மாதிரி. இப்போ இதான் உங்க பிரதர், உங்க சிஸ்டர், சரி, உங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற பிரதர் சிஸ்டர்ஸ், உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு தான் 2 பேரும் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. கரெக்டா பாஷா எடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு இது 2 பேரும் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் லோட் பேலன்சர். வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே, ஓகே, வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இந்த லோட் பேலன்சர் என்ன பண்ணும், அப்ப இதுவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். Frame should implement this load balancer also. அப்ப இதுவும் ஒரு ரிசோர்ஸ் தான், you have to invest it. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே வாட் இட் வில் டு, இது வந்து பிரிச்சு கொடுக்கும், இதுக்கு கொஞ்சம் பிரிச்சு கொடுக்கும். அப்போ டிராஃபிக் வந்து செப்பரேட் த டிராஃபிக். கிளியர்? ஓகே. Now what is the problem is, பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த சர்வருக்கு வேலை இருக்கும். Whether this server will have a job? No. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், பிக் பில்லியன் டேல மட்டும் தான் டிராஃபிக் அதிகமாக வரும். ஓகே, அப்போ வந்து இந்த சர்வர் ஒரு 1000 ரெக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணி, இது ஒரு 1000 ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, 2000 ரெக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பட் நார்மல் டேஸ்ல ஒரு 600 to 700 தான் ஃப்ரேம் வருது. அப்போ என்ன பண்ணுவாரு, பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சோடனே இதை பவர் ஆஃப் பண்ணிடுவார், இதை பவர் ஆஃப் பண்ணி டவுன் பண்ணிடுவார். அப்போ இந்த சர்வர் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் வேஸ்டா இருக்குமா? நெக்ஸ்ட் பிக் பில்லியன் டே வர வரைக்கும் இந்த ரிசோர்ஸ் வேஸ்டா இருக்குமா? ஜஸ்ட் சே நெக்ஸ்ட் பிக் பில்லியன் டே வர வரைக்கும் இந்த ரிசோர்ஸ் வேஸ்டா இருக்கும். ரைட்? ஓகே, அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து இட் வில் பி வேஸ்டட். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வேஸ்ட் தானே. லைக் அது வரைக்கும் இது சும்மா தான் இருக்க போகுது இந்த வெப் சர்வருங்கிறது. ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ் திஸ் அ ட்ராபேக். இதுல ஒரு ட்ராபேக் இருக்கு. அப்ப என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, ஸ்கேலிங் சொல்லுவாங்க. இது பேர் தான் ஸ்கேலிங் ட்ராபேக் இருக்கு. என்ன ஸ்கேலிங் ட்ராபேக் இருக்கு? சி, நான் எனக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது, அதிகமான ரெக்வஸ்ட் வரும், ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு சர்வர் வாங்கிட்டேன், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்வர் வாங்கிட்டேன், ஸ்கேல் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஸ்கேல் பண்ணிட்டேன், ஸ்கேலிங். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ஓகே, ஸ்கேல் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஸ்கேல் அவுட்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்கேல் அவுட்னா இன்க்ரீஸிங். ஸோ அப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பட் நாளைக்கு அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்லை, லைக் எனக்கு அந்த பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சிருச்சு, அப்போ எனக்கு இந்த வெப்சைட் தேவையில்லை, நான் டவுன் பண்றேன். அப்படின்னா ஸ்கேலிங் ரெடியூஸ் பண்றது தான் ஸ்கேலிங். ஸோ இது வந்து மைனஸ், இது பிளஸ், ஆடிங் லாஸ் பிளஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்கேல் அவுட். ஓகே, ஸ்கேலிங் வந்து எனக்கு ட்ராபேக். ஏன்னா இது சும்மா தான் இருக்கும், என்ன இது டவுன் பண்ணினா இது சும்மா தான் இருக்க போகுது. அப்போ ஸ்கேலிங் வந்து ட்ராபேக். அப்போ என்ன அப்படியே ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸ்கேலிங். ஓகே, அப்போ இங்க ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஏன் ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருவேளை பிரேம் பிக் பில்லியன் டேக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ரெக்வஸ்ட் வந்து 2000. ஒருவேளை நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு 5000 to 6000. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரிமைனிங் நிறைய இ-காமர்ஸ் சைட் இருக்கு, அதுல எல்லா இ-காமர்ஸ் சைட்ல ரொம்ப அதிகமான பிரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேம் பண்ணது ரொம்ப கம்மி பிரைஸ் கொடுத்துட்டாரு. அப்ப எல்லா டிராஃபிக் இங்க வந்துருச்சுன்னா இந்த 2 சர்வராலையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியல, என்ன ஆகும்? அந்த டைம்ல பிரேம் ஹேவ் டு ஸ்கேல் அவுட், இன்க்ரீஸ் பண்ணும், சர்வரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்ப அதுவும் ப்ராப்ளம் தானே. அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளம். அப்ப எண்ட் ஆஃப் டே ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். காட் இட்? ஃபைன். நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ ஸ்கேலிங் ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, குட். ஓகே, ஸ்கேலிங் ஒன் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டிங்கிறது ப்ராப்ளம். வாட் இஸ் அவைலபிலிட்டி?
Okay, what is availability? Availability அப்படின்னா simple. லைக் சூப்பரா பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு. பிரேமோட அந்த இ-காமர்ஸ் பிசினஸ் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் சொன்னாங்க. சிங்கப்பூர்ல இருந்துலாம் ஆர்டர் பண்றாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டரிங் த ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சிங்கப்பூர்ல கம்மியான கஸ்டமர்ஸ் தான் இருக்காங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சிங்கப்பூர்ல கம்மியான கஸ்டமர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ சிங்கப்பூர்ல இருந்து ரெக்வஸ்ட் வரும். சிங்கப்பூர்ல இருந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்க சர்வர் வரும். குட். அப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறனால பெருசா அந்த இஷ்யூ தெரியாது. அந்த லேக் இருக்காது. ஏன்னா சிங்கப்பூர்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் தான் நம்மளோட ப்ராடக்டை யூஸ் பண்றாங்க, சைட்டை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ பெருசா லேக் இருக்காது. பட் போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிங்கப்பூர்லயே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டாங்க. குரூப் ஆஃப் நிறைய கஸ்டமர்ஸ். இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்க சர்வரை அந்த வெப் ஆப்பை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா லேக் இருக்கும். வை? ஏன்னா இந்தியாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கு தான் நியர்பை. ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ரெக்வஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கவங்க தான் அந்த ரெக்வஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் சிங்கப்பூர். ஏன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் லாங் லேட்டன்சி. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் வருது, நிறைய பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு லேக் இருக்கும். முன்னாடி கொஞ்சம் பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாங்க பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு 100 to 200 300 லெவலில் நிறைய பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ கொஞ்சம் லேக் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? சிங்கப்பூர்லயே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும். இங்க எப்படி நீங்க இந்தியாவில் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்லயே நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அதுவும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ அவைலபிலிட்டி ஓகே, அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ நான் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இஸ் ஸோ ஓகே அங்கேயும் ஸ்கேல் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ என்ன பிரச்சனை பண்ணா ஓகே வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இஸ் ஓரளவு பிசினஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, சிங்கப்பூர்ல பெருசா போறோம்னா பெஸ்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் சிங்கப்பூர். அப்போ வந்து டக்குன்னு உங்களால அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ், யூ ஹேவ் டு லாட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணி தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ உடனே எல்லாம் நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ சிங்கப்பூர் கஸ்டமருக்கு வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் யுவர் சைட். ஓகே ஓகே, தென் வேற என்ன சொல்லணும்? அவைலபிலிட்டிக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள். அப்போ சிங்கப்பூர்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்ட்ரீட் ட்ராப். ஓகே, தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. சென்னையில் உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. பட் உங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஓகே, இன்சைட் இந்தியா லைக் கோயம்புத்தூர், மதுரை, பெங்களூர், ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ். குட். இப்போ சென்னையில் டியூ டு ஃப்ளட், பவர் ஷட் டவுன், அப்புறம் வந்து டியூ டு சம் ஃப்ளட் டிசாஸ்டர் உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள தண்ணி புதிர்ச்சு. ஓகே, ஜஸ்ட் யூ காட் வாட்டர் இன்சைட் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளட்னால அப்போ டவுன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, டவுன் ஆயிடுச்சு உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஏன்னா டியூ டு ஃப்ளட், ஓகே டியூ டு ஃப்ளட் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காட் அஃபெக்டட். ஓகே, இப்போ மதுரையில் இருக்கவங்களோ இல்லை பெங்களூர், கோயம்புத்தூர், ஹைதராபாத் இவங்களாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா உங்க வெப்சைட்டை? whether they can access? No. Am I right? Why? Because சென்னையில் வந்து உங்களோட சர்வீஸ் உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ தே காண்ட் ஆக்சஸ். சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அவங்களும் ஃப்ளட்ல அஃபெக்ட்ல தான் இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர், மதுரையில் போனால் அவங்க தேர் வெரி வெல், அவங்களோட பிளேஸ்ல எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகல. ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they try to access your site, they can't access it. Your site is not available. This is called availability is missing. This is called low availability. அப்போ ஹை அவைலபிலிட்டி இல்லை. வாட் இஸ் கால்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி? சென்னையில் ஃப்ளட்டே வந்தாலும் மதுரை, சென்னையில் இருக்கவங்களும் ஆக்சஸ் பண்ணணும். மதுரையில் எந்த லொக்கேஷன்ல இருந்து உங்க சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ணணும், ஆக்சஸ் ஆகலாம். ஃப்ளட்டே வரலாம். அது இஸ் கால்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி. அப்போ அது நீங்க பேக்கப் ஆர் பிளான் தட்ஸ் கால்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி. பட் நீங்க வந்து ஹை அவைலபிலிட்டியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, லோ அவைலபிலிட்டி தான். ஏன்னா அவர் வச்சிருக்கிறது சென்னையில் உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அது டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆல் ஓவர் த இந்தியா லைக் தே காண்ட் ஆக்சஸ் யுவர் வெப் ஆப். கிளியர்? ஸோ அப்போ அவைலபிலிட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். குட், ஃபைன். ஸோ அப்போ இதெல்லாமே ட்ராபேக். இது மாதிரி we have lot of drawbacks in on premises. Okay, so how to give a solution to problem? ஒருவேளை நமக்கு பிசினஸே டவுன் ஆனா கூட வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? அந்த அவர் இன்வெஸ்ட் பண்றது சர்வர்ஸ், அவர் இன்வெஸ்ட் பண்றது நெட்வொர்க்ஸ், அந்த என்டையர் ரிசோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேஸ்ட் ஆயிடும். ஏன்னா டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கடையை சாத்தி தான் போகணும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி காஸ்டிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்றது வேஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ ஹவு வி கேன் மேக் த பிரேம்? அப்போ பிரேம் இதெல்லாமே ட்ராபேக்ஸ். கரெக்டா? இதெல்லாமே ட்ராபேக்ஸ். ஸோ ஹவு வி கேன் மேக் த பிரேம்? என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்?
This problem can be, okay, this problem can be solved using, okay, this problem can be solved using cloud, using cloud platforms. Okay, a cloud platform na simplest one, just understand what is cloud platform. Very very easy, just understand. நீங்க வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேஸ் போறீங்க. You are from Chennai, you are going for Bangalore. ஒர்க் பண்றதுக்கு நீங்க பெங்களூர் போறீங்க. அப்போ ஒர்க் பண்றதுக்கு நீங்க பெங்களூர் போகும்போது whether you'll go for அங்க ஸ்டே பண்ண பெங்களூர்ல ஸ்டே பண்றதுக்கு you'll go for rental house or you'll buy a house. நீங்க புதுசா வீடு கட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணி போவீங்களா இல்ல ஜஸ்ட் ரெண்ட்டுக்கு ஒரு ஹவுஸ் எடுப்பீங்களா? We'll go for rental house. Why? Why? Because அவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களே ஸ்டே பண்றதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டா உங்களுக்கு வீடு இருக்கும், வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும், கேஸ் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்க அந்த வீட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு மந்த் எண்ட் பில் பே பண்ண போகிறோம். ரைட், மந்த் எண்ட் நீங்க வந்து வில் பே த ரெண்ட், ஹவுஸ் ரெண்ட். கரெக்டா? அப்போ மொத்தமாக இந்த வீடு எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு ஒருவேளை அப்போ ஈஸியா இருக்கும். நீங்க எதுவுமே பண்ண, ஜஸ்ட் நீங்க போய் யூஸ் பண்ண மட்டும் போதும். மேனேஜிங், சி இப்போ நீங்க வீடு கட்டுற மாதிரி வந்து நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ண மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்பரா இஎஃப் மேனேஜ், ப்ராப்பரா செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இஎஃப் மேனேஜ். பட் இங்க அப்படி கிடையாது. ஓகே, இங்க அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு ரெண்டலுக்கு போயிருக்கீங்க, ஒரு ஃபிளாட்ல போயிருக்கீங்க, தே வில் மேனேஜ். கரண்ட் வரலன்னா ஹவுஸ் ஓனர் வில் மேனேஜ். செக்யூரிட்டி ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வரலன்னா ஹவுஸ் ஓனர் வில் மேனேஜ். அப்ப எவ்ரிதிங் இஸ் வாட்டர் சப்ளைனா ஹவுஸ் ஓனர் மேனேஜ். எவ்ரிதிங் இஸ் மேனேஜ் பை தேம். ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணா, you can go and use it and you can pay the month and you can pay the rent. That's all. Without management எல்லாமே house owner will do. Correct? Like same way, cloud providers like Microsoft, Amazon, Google, what they do? I have IT infrastructure. என்கிட்ட IT infrastructure இருக்கு. Okay, I have IT infrastructure. You can come and create IT infrastructure for me. நீங்க ரெண்டுக்கு என்கிட்ட வந்து IT infrastructure create பண்ணிட்டு என்னோட IT infrastructure நீங்க யூஸ் பண்ணி and then நீங்க பில் பே பண்ணா போதும். That's all. This is the concept. Clear? புரிஞ்சிருச்சா? So this is what is cloud. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம IT infrastructure create பண்ணாம we don't create IT infrastructure. What we do, companies like Microsoft, Amazon, so what they do, we have our own IT infrastructure. எங்களோட IT infrastructure நாங்க already build பண்ணி வச்சிருக்கோம். Okay, IT infra. Just you can come. If you want a server, you just come. Okay, you can create a server. If you want network, you can come and create. If you want security, you can come and create. Just come and create and just use it. நீங்க எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மந்த் பில் வரும், அதுக்கு பே பண்ண போதும். This is called cloud computing. Clear? Cloud is called cloud platform. So இப்போ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஸ்கேலிங் வந்து அட்வான்டேஜ். Why? Because see, இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலா ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு பிக் பில்லியன் டே வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜஸ்ட் ஐ கேன் கிரியேட் அனதர் சர்வர். ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் கான்ஃபிகர் கூட பண்ணிடலாம். என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, எனக்கு எவ்வளவு ரெக்வஸ்ட் வரும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடு அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க நிறைய சர்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க, they have lot of servers. அப்ப என்ன ஆகும், எவ்வளவு ரெக்வஸ்ட் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் ஆயிடும். நாளைக்கு பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சா கூட அப்போ வந்து எவ்வளவு சர்வர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணுவீங்க. நாளைக்கு பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சா கூட ரெக்வஸ்ட் கம்மியாகும். அப்ப அந்த சர்வர்ஸ்லாம் யூ கேன் டெலிட் இட். நீங்க கிரியேட் பண்ண சர்வர்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் சர்வர்ஸ் கேன் பி given to some other person. ஸோ அப்போ அதுக்கு நீங்க பில் பே பண்ண தேவையில்ல. அப்ப நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் பே பண்ணா போதும். நாளைக்கு பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சு இதெல்லாம் டவுன் பண்ணிட்டு சர்வர் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நீங்க பே பண்ண தேவையில்லை. கிளியர்? அப்ப ஸ்கேலிங் ஈஸியா, ஸ்கேலிங் ஸ்கேல் அவுட் ஈஸியா. Because based on the request automatically நடக்கும். We can configure it based on the request automatically servers increase out, decrease out. So this is very easy. Okay, next availability. They will manage everything. Okay, they will manage everything. So for example, I'll show you Azure global infrastructure. I'll show you.
you'll be seeing. So, for example, எனக்கு சிங்கப்பூர்ல நிறைய customers வந்துட்டாங்க அப்படின்னா what I can do, Azure app, all over, not only Azure AWS app, all over the world, they have a lot of infrastructures. See, I'll show you map view. See, all over the world, they have their infrastructure. India, see, all over the world, they have their infrastructure. அப்போ உங்களுக்கு யூஎஸ்ல வேணுமா ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணி ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சிங்கப்பூர்ல வேணுமா யூ கேன் கிரியேட் அ சர்வீஸ். ஸோ இப்போ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு தே ஹேவ் தேர் ஓன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ சிங்கப்பூர்ல உங்களுக்கு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னா டக்குனு சிங்கப்பூர் லொகேஷன் சூஸ் பண்ணி சிங்கப்பூர் லொகேஷன்ல நீங்க ஒரு சர்வர் டக்குனு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டியூ டு டிசாஸ்டர் உங்களோட சர்வர்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, சென்னையில் இருக்கிற சர்வர்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் எவர் சென்னையில இந்தியாவிலே they have 3 to 4 5 infrastructures, data centers இருக்கும். Okay, like see, you can see India, okay, you can see South India, okay, they have a lot of data centers. இந்தியாலே ஒரு இடத்துல டேட்டா சென்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அப்போ சென்னையில இருக்க டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆனா கூட நம்ம இந்தியால வேற இடத்துல இருக்க டேட்டா சென்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து they can access the site. ஓகே, அப்போ சென்னையில மட்டும் தான் அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. ஓகே, கிளவுட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வச்சிருக்காங்க. அப்போ ஒரு இடத்துல சென்னைங்கிற ஒரு இடத்துல டவுன் ஆன கூட வேற இடத்துல இருந்து you can access your data. That's called availability. Okay, so and what do you use? You pay for it. Clear? So solely every company started using cloud. Solely every company started using cloud. அப்போ இங்க என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா you don't want to think about your managing your infrastructure. Managing infrastructure ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. Why? Because நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு ட்ரபிள் ஷூட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து இல்லை உங்க கம்பெனிலே இன்னோசா ஒரு டீம் வச்சு அது ட்ரபிள் ஷூட். பட் இங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் தேர். நீங்க சர்வீஸ் மேனேஜ் பண்ற நெட்வொர்க் எவ்ரிதிங் வில் டேக் கேர் பை யோர் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ். ஓகே, நீங்க உட்காந்து மேனேஜ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கம் உங்களோட பர்பஸ் பிரேமோட எண்டு கோல் என்ன? ஏவ ஐடியா. ஓகே, ஏவ ஐடியா. இந்த ஐடியாவை ஒரு வெப் ஆப்பை கனெக்ட் பண்றாரு. இந்த வெப் ஆப்பை ரன் பண்ணணும். இந்த வெப் ஆப்பை இதோட கோலே இந்த வெப் ஆப்பை ரன் பண்ணணும். ஸோ தட் இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும். இப்போ என்ன பண்ணுவாரு? வாட் யூ வில் டூ? You will just go to the cloud platform. Okay, you will just go to the cloud, Azure Cloud. We'll just go to the Azure Cloud platform. We will create a server. Okay, Azure will create a server. On the server, it will run the web app. It will be running this web app. That's all. Promise for it. You don't want to invest. You don't want to manage. Just Azure the server create you can layer web app. Everyone can access the previous web app. Clear? Got it? Right? Clear? Any doubts? Any doubts? So either one, we have Azure, we have AWS. Okay, so and GCP, Alibaba. We have a lot of cloud providers. We have a lot of cloud providers. Okay, got it. So what we will be doing is we will be learning Azure and AWS. Okay, on evening batch. Azure AWS training is going, and morning Azure training is going. So what I'm planning is you will be learning multi-cloud. Okay, why? Because why multi-cloud அப்படின்னா see இப்போ வந்து based on the project to project the cloud providers will differ. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல Azure யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல AWS யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல GCP. அப்போ if you do multi-cloud only, you can easily handle the process. Next, now what companies is doing? Companies is using multi-cloud strategies. Okay, I've written a blog on multi-cloud strategy. Okay, so separate class I will provide. Multi-cloud, I'll be bringing a separate class. Okay, I'll show you. Yeah, this is a blog. So multi-cloud, just on your free time, you just learn about it. What is multi-cloud? Multi-cloud is ரொம்ப famous. Okay, multi-cloud companies is using multiple clouds. For example, இப்போ Azure சில services pricing கம்மியா இருக்கும். AWS சில pricing கம்மியா இருக்கும். So அப்ப ரெண்டு cloud யூஸ் பண்றாங்க. இல்ல Azure இந்த service will be best. AWS இந்த service will be best. So companies are using multi-cloud. So that vendor lock பண்ண மாட்டாங்க. For example, AWS நாளைக்கு அது support இல்லனா they can migrate to Azure.
because already Azure use பண்ணிட்டு AWS use பண்றாங்க. They can easily change that service. So companies are using both the clouds. So we'll be learning both AWS and Azure. Clear? Any doubts? Okay. So this will be the agenda. So from tomorrow, what we will do, we'll be creating our Azure account and we'll start learning Azure services. Okay, we will start learning Azure services like every server create பண்றது, எப்படி storage create பண்றது, எப்படி networking resource, like எப்படி server resource create பண்றது, எப்படி ஒரு network resource create பண்றது, எப்படி database resource create பண்றது. We'll be learning end-to-end security resource எப்படி create பண்றது. We'll be learning end-to-end everything. Clear? Got it? Any doubts? So anyone have any doubts in this? Okay, so what is 12 months free? About Azure. Azure will give 1 month credits very good. 200 credits and 1 month and the 200 credits use money. Okay, I'll be telling you how to create a Azure account and how to use them credits. I'll be teaching you. Okay, clear. So this is how what companies is doing. Companies is started using cloud. Okay, okay, clear. Any doubts you can ask. So we'll be seeing the multi-cloud. I'll be bringing that teaching multi-cloud எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, fine. Any doubts? Okay, so from tomorrow we'll start with Azure. Okay, got it? Sir, what difference between scalability and see ரெண்டுமே similar தான். See, elasticity-யும் scalability-யும் same தான், பெரிய difference கிடையாது. ஓகேவா? ஸ்கேல் எலாஸ்டிக் லப்பர் பேண்ட் இருக்குல்ல, அது எலாஸ்டிக் ஆகும். ஏன் நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அது என்ன ஆகும்? பெருசாகும். கரெக்டா? ஸ்கேலபிலிட்டி தானே, அதுவுமே ஸ்கேல் பண்ணணும். ஸோ போத் ஆர் சேம் ஒன். கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். Any doubts? So how can you got clear? Like what about cloud? Or what problem does cloud solve? How many of them are clear? And இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன cloud ஃபேமஸ் அப்படின்னா AWS, which is provided by Amazon. Okay, cloud platform, AWS cloud platform. Azure, which is provided by Microsoft, and GCP. Okay, GCP provided by. Okay, fine. Okay. And if you want to, like, I think who asked that? Yeah, Vasudevan, as I said, it's more or similar. ரொம்ப clear explanation சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டிக்கு நீங்க உங்களோட சர்வர்ல RAM, CPU, ஓகே, RAM, CPU, ஸ்டோரேஜ் இதோட ஸ்பெக்கை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. ஓகே, லாங் டர்மா நீங்க பிளான் பண்ணி இதோட ஸ்பெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. தட்ஸ் கால்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி. புரியுதா? That's called scalability. Got it? Long term, CPU based on the request, CPU, RAM, storage, in many increase பண்றீங்கன்னா that's called scalability. Okay, clear? Okay, so அப்போ இது பேர் scale. அப்போ existing systemல RAM, CPU,
ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றது ஸ்கேலபிலிட்டி சொல்லுவாங்க. இதே எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் த சர்வர்ஸ். ஓகே, டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிராஃபிக் நிறைய வரணும். ரேம் சிபியூ எக்ஸிஸ்டிங் சர்வர்ஸ்ல ரேம் சிபியூ அது இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பதிலா ஓகே வாட் யூ டு யூ வில் பி இன்க்ரீசிங் த சர்வர்ஸ். ஓகே, நீங்க சர்வர்ஸ் வந்து ஸ்கேல் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இட் பி இன்க்ரீஸ் டு மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் லைக் ஓகே upgrading the cloud service. Okay, upgrading the spec RAM CPU அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் ஸ்கேலிங். இதே நீங்க சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க லைக் நிறைய ரெக்வெஸ்ட் வருது, அப்போ 4 to 5 சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, கம்மியா ரெக்வெஸ்ட் வருது டிக்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் எலாஸ்டிசிட்டி. புரியுதா? காட் இட்? ஃபைன். ஓகே, இப்போ இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா we can take that rubber band example. இப்போ ரப்பர் பேண்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் மேல போடுறீங்க. ஓகே, ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் மேல போறீங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? ஓகே, அப்போ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். கரெக்டா? இதே அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ல போய் ரப்பர் பேண்ட் போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்வெஸ்ட் சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் எலாஸ்டிசிட்டி. அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்வெஸ்ட் சர்வர் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் எலாஸ்டிசிட்டி. அப்போ ரப்பர் பேண்ட் என்ன ஆகும்? எந்த ஆப்ஜெக்ட் பெரிய ஆப்ஜெக்ட் கூட அது இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், சின்ன ஆப்ஜெக்ட் மேல போனீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் கம்மியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எலாஸ்டிசிட்டி. இதே ஸ்கேலிங் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஸ்கேலிங் அப்படின்னா ஓகே நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் சேஞ்சிங் த சர்வர் ஸ்பெக் RAM CPU அது மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் scalability. Got it? Fine. But end goal அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நீங்க CPU RAM இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்ல நீங்க சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். End of the goal is scaling ஓரளவுக்கு சேவ் down. Okay, fine. Is that possible to make a replica of a server from one zone to another zone? Yeah, you can make it separate. We'll be doing that project. ஒரு zone we can do the replica. That is possible. A replica is possible. Got it? 8 doubts? Clear? So these are the cloud providers. We are going to learn AWS and Azure. Fine. Got it? So as a cloud provider, what will be your role? Your role in your roles and responsibility in like what is will be your responsibility as a cloud engineer? Your role, okay? Your role in the cloud engineer your responsibility in like creating infrastructure, servers create பண்றது, networks create பண்றது, security, okay, cloud security like implement பண்றது. இது மாதிரி தான் end of day உங்களோட ஒர்க் ஃபுல்லாவே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல்ல இதுதான் உங்க ஒர்க் ஆர் as a cloud engineer or okay this will be your responsibilities. Okay, fine. Okay, so I'll show you the model between on-premises and practice. I'll show the diagram. Okay, I think we don't have any comparison.
See, you can refer this. Okay, on-premise cloud, in-house server. So, உங்க server உங்களுக்கு இருக்கும் expensive capital expenditure, costly to maintain and keep up to date. See, up to date நீங்க வச்சுக்கணும். Difficult to upscale when needed. See, upscale needed. Need internal admin support. இது ஏதாச்சும் உங்க server ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா you need admin support. Clear? Fine. So, yeah. இதே cloud server no resource cost, affordable and stable, pay monthly pay பண்ணிக்கலாம், easy to scale up, scale up. If you want எவ்வளவு scale பண்ணிக்கலாம், add new resource whenever you require. Whenever you can add new resource. அப்படின்னா எவ்வளவு service வேணும் you add பண்ணிக்கலாம். Required stable internet connection. Okay, internet storage lies expensive than cloud based storage. Pay for unused resources. நீங்க ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்க அதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் கூட வேஸ்ட் தான், இல்லை வாங்கிட்டீங்க அதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் கூட யூஸ் தான். பட் நீங்க எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டோரேஜ் தான். Users are allowed to pick their required plans and resources. Pay only for what you use. Pay only for what you use. Security should regularly be updated to keep it effective. It's easy to maintain. Adapt and use security measures. Data backups are extensive. Clear? So I'll share this image. So this is the difference between cloud and on-premises. Any doubts? So let's see tomorrow. My team will share a Google form. Okay, my team will share a Google form. Just fill the Google form. Team just share the Google form. So any doubts? So end to end, we'll be learning Azure and we'll be doing a lot of projects, project-based learning. It will be a project-based learning. So we'll be doing a lot of projects. Okay. Okay, fine. Yeah, on weekend we'll be taking English classes. On weekend we'll be taking English classes. Don't worry, my team will announce soon. Okay, if you are not able to understand Tamil, my team will announce you weekend English classes for Azure and AWS. Got it? A team, can we share the form? See, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து okay, what I'm coming to say is cloudல தான் எல்லா அட்வான்டேஜும் அப்படி கிடையாது. Cloudல சில drawbacks இருக்கு. Cloudல சில drawbacks இருக்கு. Just resource about it. Okay, tomorrow we can discuss. Cloudல சில drawbacks இருக்கு. On-premises, see, end of day ரெண்டு டெக் வரும்போது ரெண்டுலயும் pros and cons இருக்கும். Fine. Based on the problem, it should be a solution. உங்களோட ப்ராப்ளம் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்யூஷன் தர முடியும். உங்க கம்பெனில இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம கிளவுட் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் on-premises ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். So based on the problem, we can give the solution whether you can go for on-premises or cloud. Clear? Now வந்து on-premises வந்து it's not good, it's not worth அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. In some cases on-premises will be worth. In some cases cloud will be worth. So based on the problem we can solve. In example, in your company based on the problem only they will go for whether on-premises or cloud. Clear? Fine. Okay. So let's see. Okay, just wait a minute. Okay, page this form. Okay, just page this form. What you do? You just over name, email ID, phone number, college name, office name. Click on this link. Okay, click on this link. What you learned today? Whatever you learned today, just give us review. நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த ரிவ்யூ கொடுங்க, because this will. Okay, what you for everyone, this is for everyone. Everyone fill this form. So what you learned, just fill your experience. Okay, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா. Based on this, my team will give video access, everything will give. Okay, so just what you learned, you just fill it on this. What you learned. Okay, that's all. Fill button, take a screenshot and paste it. That's all. Clear? Fine. Okay, thank you, friends.
Have a nice day. Let's see you tomorrow. Thank you.